Okay, so first of all, what is the meaning of computer? If you can, for example, you have to search in Google, it will be now show us a different type of definitions of computer, right? Like for example, see again is a small definition. There is a computer is an electronic device that accept data as input, is a process the data, store the data, gives the required information as output. This called as computer. And for example is a computer mean is a, first of all is a computer is electronic device. So అందరికి తెలుసు మనందరికి అవునా. is a computer వచ్చేసి is a one electronic device, right? For example that accept the data as input. అంటే for example accept the data as input అంటే సో కంప్యూటర్ లోకి మనం ఇచ్చినటువంటి ఏ డేటా అయినా సరే, ఓకే కంప్యూటర్ లోకి మనం ఇచ్చినటువంటి ఎటువంటి డేటా అయినా సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే సో యాక్సెప్ట్ అండ్ యాక్సెప్ట్ ద డేటా యాజ్ ఇన్పుట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ అంటే మనం ఇన్పుట్ అంటే మనం ఇవ్వడం. ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇచ్చినటువంటి డేటా ఏదైనా సరే సో కంపెనీ అంటే సారీ సో కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో యాక్సెప్ట్ చేసినటువంటి డేటాని ఏం చేస్తుంది అంటే స్టోర్ చేస్తుంది. ఓకే యాక్సెప్ట్ చేసిన డేటాని ఏం చేస్తుంది అంటే స్టోర్ చేయడం. Okay, so for example, as a computer is an electronic device that accepts the data as input as a process the data. And I mean, for example, మనం ఇచ్చినటువంటి ఏ డేటా అయినా సరే ఏం చేస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్ అనేది స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాసెస్ చేసి స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ స్టోర్ చేసినటువంటి గివ్స్ రిక్వైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు అవుట్పుట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే కంప్యూటర్లోకి మనం ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా సరే మీరు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంది డేటా అంతా సో ఓకే అది ఇన్పుట్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఏమైనా తీసుకుంటుంది. అగైన్ ఇచ్చినటువంటి ఏ డేటా అయినా సరే ఏం చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టోర్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే స్టోర్ చేసి దాన్ని స్టోర్ చేసినటువంటి డేటాని ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఓకే ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత నా ఇట్ విల్ బి నా ప్రొవైడ్ సమ్ అవుట్పుట్. ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు అవుట్పుట్ అనేది సో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే సో దట్స్ కాల్డ్ ఎస్ అ కంప్యూటర్. కంప్యూటర్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ కంప్యూటర్ ఇస్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ సో విచ్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ద డేటా యాజ్ ఇన్పుట్, process the data and store the data, then is a gives the required information to output. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కంప్యూటర్లోకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అయినా సరే ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫస్ట్ సో అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, అగైన్ స్టోర్ చేస్తుంది, ప్రాసెస్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తుందో దాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కంప్యూటర్ కింద సో ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే సో కంప్యూటర్ వల్ల సమ్ యూజెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో కంప్యూటర్ వల్ల యూజ్ ఏమున్నాయంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి చూడండి అక్కడ ఇస్ స్పీడ్. ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీడ్ మీన్ the computers we are using today is can do billions of calculation is within 1 second. Okay so not only 1 second, within fraction of second is within fraction of second we can do billions of calculations within fraction of seconds. For example is as a human for example if 1 or 2 transactions మనం ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే if you want for example సో 3-4 డిజిట్స్ ఉన్నాయంటే కంపల్సరీ ఇఫ్ వాంట్ అంటే ఐ మీన్ పెన్ తీసుకొని ఏం చేసిన పేపర్ పైన సో జస్ట్ ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఓకే సో మనం టైం తీసుకుంటాం బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ కంప్యూటర్ వీ కెన్ నాట్ టేక్ మోర్ టైమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఎంటర్ దస్ 1 days or 2 or 3 or 4 వాట్ ఇట్ మే బి. ఓకే సో మన ఎన్ని డేస్ ఇచ్చినప్పటికీ ఇస్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. ఓకే నాట్ ఓన్లీ 1 second. ఓకే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో ఇస్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. దర్ ఇస్ అ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇస్ అ కంప్యూటర్. ఓకే ఇస్ కంప్యూటర్ వల్ల ఇస్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇస్ స్పీడ్. మన ఇచ్చినటువంటి ఇస్ బిలియన్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అది ఎన్ని అయినా ఉన్నప్పటికీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోర్ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు క్యాలిక్యులేషన్ చేసి అవుట్పుట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ డోంట్ మైండ్ స్క్రీన్ పైన అలా రాయకూడదమ్మా. సో ఐ హ్యావ్ టు రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ సో డోంట్ రైట్ ఫర్ ఎనీథింగ్స్.
Next is a one more advantage of is a accuracy. So accuracy mean is a అందరికి తెలుసు is a correctness. Okay, so accuracy mean for example is a correctness. Right, is the correctness mean for example చూడండి accuracy means the correctness. The working principles of computer is a referred as a GIGO, is a garbage input and garbage output. That is a when we give is a correct input to the computer, it is generate the correct output, and if your input is wrong, it generate the invalid output. And for example is a accuracy mean is a one more advantage of computer. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ కరెక్ట్నెస్, అంటే మనం ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో ఓకే కంప్యూటర్లోకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్పుట్ అనేది మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఇచ్చినట్లయితే ఓకే, సో ఇన్పుట్ అనేది కంప్యూటర్లోకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఇచ్చినట్లయితే అవుట్పుట్ కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇస్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇన్పుట్ అనేది మనకు పర్ఫెక్ట్ ఇస్తే ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అవుట్పుట్ కూడా సో పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లీజ్, just one second. See excel ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనందరికి తెలుసు ఎక్సెల్. ఓకే, సో దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 5 ఇచ్చాను అగైన్ 6 ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ సో 5 into 6. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 into 6 ఇచ్చాను 30 ఆన్సర్ వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏం ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి, సో ఇన్పుట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. అగైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి అగైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ అగైన్ 5 కామా 6 ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో జస్ట్ నౌ ఎంటర్. సో ఇక్కడ ఇస్ నో వాల్యూ బికాస్ ఎందుకు ఇక్కడ 30 అన్న ఆన్సర్ వచ్చింది, బట్ ఇక్కడేమో సో నో వాల్యూ వచ్చింది. బికాస్ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ మన కంప్యూటర్ లోకి ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. సో ఇన్పుట్ అనేది మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది కాబట్టి సో అవుట్పుట్ కూడా అంటే కంప్యూటర్ నుంచి వచ్చేటువంటి అవుట్పుట్ కూడా ఏమవుతుందండి సో మనకు పర్ఫెక్ట్ అయినటువంటి అవుట్పుట్ అనేది రావడం జరిగింది. ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ సెలెక్షన్ బట్ ఇస్ ఇన్పుట్ ఇస్ రాంగ్. అక్కడ ఏముంది యాక్చువల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామా పెట్టాను. ఐ థింక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ మల్టిఫికేషన్ ఆర్ డివిజన్ వాట్ అయితే. సో ఏదైనా పర్ఫెక్ట్ అయినటువంటి ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, సో మన పర్ఫెక్ట్ అయినటువంటి ఇన్పుట్ అనేది సో సిస్టమ్ కి ఇచ్చినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ అనేది ఆన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ గివింగ్ టు సమ్ రాంగ్ ఇన్పుట్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి జనరేట్ దట్ ఇస్ అ రాంగ్ అవుట్పుట్. ఓకే, అంటే సో మనం ఏం చేయాలి కంప్యూటర్లోకి ఇస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీ ఏం చేయాలి సో ఇన్పుట్ అనేది మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో పర్ఫెక్ట్ ఇస్తే ఏమవుతుంది మనకు అవుట్పుట్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. నెక్స్ట్ అగైన్ ఒకసారి చూడండి is a memory capacity. Is a memory is a storage like is a storage అవునా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ is a storage స్టోరేజ్ వచ్చేసి చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కంప్యూటర్ లో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ 2 types ఆఫ్ మెమరీస్ ఉంటాయి. సో అలా మనందరు తెలుసు బికాస్ సో నవ్ డేస్ ఎవ్రీవన్ ఇఫ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇస్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ రైట్. సో మనందరు తెలుసు I mean for example in there is a storage of is 2 types of memories is for example is a primary memory and secondary memory, right. So primary memory and secondary memory. So mainly for example what is the difference between is a primary and secondary. For example is a primary memory, this is called as a temporary memory, right, and is a secondary memory is called as for example is a permanent memory. Okay, so primary memory is called as for example is a temporary memory and secondary memory is called as permanent memory. మరి మెయిన్లీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇస్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ. ఓకే, సో ప్రైమరీ మెమరీకి అండ్ సెకండరీ మెమరీకి డిఫరెంట్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ అగైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా సరే కంప్యూటర్లోకి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న స్మాల్ డెఫినేషన్ లో ఇస్ కంప్యూటర్ ఇస్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ విచ్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ద డేటా యాజ్ ఇన్పుట్ యాజ్ అ స్టోర్ ద డేటా. అక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెఫినేషన్ లో స్టోర్ ద డేటా అని చూడండి, అంటే మన కంప్యూటర్ లోకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఏమవుతుందంటే కంపల్సరీ స్టోర్ అవుతుంది. బట్ అక్కడ నువ్వు సేవ్ చేస్తున్నావు అంటే సేవ్ ఏం చేయట్లేదు, బట్ సేవ్ చేయకుండా కంప్యూటర్లో ఏమవుతుంది అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్రీన్ పైన షో అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఇన్ సేవ్ ఇన్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది సేవ్ అయిన తర్వాతనే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ప్లే పైన షో అవుతుంది, బట్ అది ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది అంటే సేవ్ ఇన్ ర్యామ్. ఓకే, ఓకే ఇస్ ప్రైమరీ మెమరీలో సేవ్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ టచ్ ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో స్క్రీన్ పైన ఇఫ్ యూ కెన్ ఏదైనా మనం టైప్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో టైప్ చేస్తున్నాం అంటే కంపల్సరీ ద డేటా ఇట్ విల్ బి సేవ్ ఇన్ ర్యామ్. ఓకే, సో అక్కడ టైప్ చేసినటువంటి ప్రతి డేటా కూడా ఎక్కడ సేవ్ అవుతుందండి సో ర్యామ్ లో సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ కాల్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద ప్రైమరీ మెమరీ. ఓకే, అంటే మనం ఏదైనా డాక్యుమెంటేషన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం, ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ప్రిపేర్ చేసాం అంటే ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు డేటా అంతా టైప్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం సేవ్ చేయడం జరుగుతుంది అవునా. సో మనం టైప్ చేసిన డేటా అంతా ఏం చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్ చేసిన డేటా అంతా
టోటల్గా సేవ్ చేయకముందు మనం టైప్ చేస్తూ ఉంటాం. సో కాబట్టి ఆ డేటా అంతా ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది అంటే సార్ ప్రైమరీ మెమరీలో సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఏమవుతుందండి? సో ప్రైమరీ మెమరీలో సేవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. బట్ ఎప్పుడైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఎప్పుడైతే మన ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందని, ఆఫ్టర్ దట్ కంప్లీట్ దట్, సో దాన్ని ఏం చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ బి నౌ సేవ్ ఇట్. సో దాన్ని ఏం చేస్తాం? ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ని మనం సేవ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో సేవ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ డేటా అంతా ఏమవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ బి సేవ్ ఇన్ ఇస్ సెకండరీ మెమరీ. ఇస్ సెకండరీ మెమరీ మీన్ ఇస్ పర్మనెంట్ మెమరీ. అంటే ఈ రోజు మనం సేవ్ చేసామంటే డేటాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మన దగ్గర కంప్యూటర్ అంటే మనం అంటే సో పాడవకుండా అంటే ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాంటి డ్యామేజ్ అనేది చేయకుండా ఉంది అంటే, సో 10 years కావచ్చు, 15 years కావచ్చు, 25 years తర్వాత కూడా సో మనం ఓపెన్ చేసినా కానీ డేటా ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా దాంట్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది. బికాస్ ఎందుకు అక్కడ సేవ్ అయింది అంటే, సో పర్మనెంట్ గా మనం అక్కడ సేవ్ చేసాం కాబట్టి. ఓకే, సో పర్మనెంట్ మెమరీలో మనం సేవ్ చేసాం కాబట్టి సో అది డేటా అనేది సేవ్ అవుతుంది. అంటే ర్యామ్ కి అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్మనెంట్ మెమరీకి అండ్ సెకండరీ మెమరీకి దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ ఏంటి? మనం టైప్ చేస్తున్నటువంటి డేటా అంతా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడ సేవ్ అవుతుందండి? సో ర్యామ్ లో సేవ్ అవుతుంది. ఆ ర్యామ్ లో సేవ్ అయినటువంటి డేటా అంతా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏమవుతుంది? దెన్ సేవ్ చేసిన తర్వాత అగైన్ సో ఆ డేటా అంతా ట్రాన్స్ఫర్ టు సెకండరీ మెమరీ. అంటే సెకండరీ మెమరీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్మనెంట్ మెమరీలోకి సో ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, నవ్ డేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ర్యామ్ కి ఐ మీన్ సో ప్రైమరీ మెమరీకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఇస్ ర్యామ్. ఓకే, సో ప్రైమరీ మెమరీకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ర్యామ్. అగైన్ సెకండరీ మెమరీకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ వన్ నవ్ డేస్ ఇఫ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ హార్డ్ డిస్క్. ఓకే, ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు అండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇంతకుముందు వచ్చేసి ఫ్లాపీ అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డివైస్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే, నవ్ డేస్ అయితే ఇస్ మోస్ట్లీ ఇఫ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ఓన్లీ ఫర్ హార్డ్ డిస్క్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఇస్ అ మెయిన్ దట్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ఇస్ అ ప్రైమరీ మెమరీ అండ్ secondary memory. Next is a one more advantage of is a computer is a versatility. The versatility mean for example is a computers are versatilities as they can be used for as a several application like for example trade, education, research, trading, science and etc. as a many purpose. So for example versatility mean is a computer if you can use is a different places a different purpose. ఓకే, కంప్యూటర్ వచ్చేసి ఇఫ్ యూ కెన్ యూస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ డిఫరెంట్ పర్పస్. కంప్యూటర్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఏం చేస్తుంటారని ఒక్కొక్క పర్పస్ యూజ్ చేస్తుంటారు. అమ్మ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఇప్పుడు మనం ఏం ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హై యూస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ట్రైనింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా షాప్కి వెళ్ళారు, సో ఏదైనా డేటా రికార్డ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంటారు. అగైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్కి వెళ్ళారు. ఓకే, సో బ్యాంక్లో ఏం చేస్తారు? సమ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి కావచ్చు, లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏటీఎంకి వెళ్ళారు, సో మనీ విత్డ్రా చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా మనం చూస్తుంటాం. కంప్యూటర్ ఒక షాప్ లోకి వెళ్ళాం, సో సీసీపీడీ పర్పస్ యూజ్ చేస్తుంటాం. అలా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ కంప్యూటర్ వచ్చేసి ఇఫ్ యూ కెన్ యూస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఇస్ పర్పస్ ఇస్ డిఫరెంట్ పర్పస్ వచ్చేసి ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, కంప్యూటర్ ఏం చేస్తున్నారు? డిఫరెంట్ పర్పస్ అనేది యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఇస్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇస్ కంప్యూటర్. నెక్స్ట్ ఇస్ డెలిజెన్సీ. ఓకే, ఇస్ కంటిన్యూస్లీ ఇస్ వర్కింగ్. I mean, for example, continuous the main purpose of using computer they can work as a continuously for hours with the same speed and same accuracy. Okay, computer వచ్చేసి if you can use and I mean చూడండి కంప్యూటర్ వచ్చేసి is a continuously working but if you don't take rest. Okay, సో కంప్యూటర్కి మన రెస్ట్ అవసరమా అంటే అవసరం ఏం లేదు. ఓకే, సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో దానికి ఎలాంటి రెస్ట్ అనే అవసరం లేదు. కంటిన్యూస్ 24/7 కంటిన్యూస్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఓకే, కంటిన్యూస్ లో కంపల్సరీ వర్క్ చేస్తుంది. అగైన్ యాజ్ సేమ్ స్పీడ్ అండ్ సేమ్ అక్యురసీ. ఓకే, సో కొన్ని కారణాల వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీడ్ ఏమంటూ సమ్ అంటే ఐ మీన్ స్పీడ్ అంటే సో మనకు అవుట్పుట్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది, బట్ అక్యూరసీ మాత్రం 100% మనకు అక్యూరసీ అనేది సో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. ఓకే, so these all are for example advantage of computer is the speed, accuracy and memory capacity, versatility and diligency. Right? Next, the dear students, for example, any disadvantage of computer? Everyone, any disadvantage of computer? Please, anyone? Say anyone. No disadvantage of computer?
ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ మెయిన్లీ సో వన్ నేనైతే ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అయితే కంపల్సరీ చెప్పగలను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ జస్ట్ ఇంక్రీస్ టు అన్ఎంప్లాయీస్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ఎంప్లాయీస్ ని కంపల్సరీ ఇంక్రీస్ చేస్తుంది. బికాస్ ఎందుకంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2-3 మెంబర్స్ చేయాల్సిన వర్క్ ఏం చేస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ సో సిస్టమ్ ఏం చేయొచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సింగిల్ పర్సన్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఒక 2-3 మెంబర్స్ చేయాల్సిన వర్క్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తుంది, సో కంప్యూటర్ వచ్చేసి సింగిల్ కంప్యూటర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ ఆపరేట్ పర్సన్ ఒకరు ఉంటే సరిపోతుంది. ఏం చేస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కంప్యూటర్ 3 మెంబర్స్ చేసే వర్క్ ని కంప్యూటర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే. సో అది మాత్రం నేను మాత్రం ఒక అడ్వాంటేజెస్ గా చెప్పగలను. ఓకే. ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి. ఓకే, దట్ ఇస్ సెకండ్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఒకసారి బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, ఒక కంప్యూటర్లో ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏదైనా ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎక్సెల్ ఉంది. ఎక్సెల్ ఒక చిన్న స్కూల్ రిపోర్ట్ ఏదైనా తయారు చేయాలి, ఒక ఎంప్లాయీ ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయాలి. ఓకే. సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఏదైనా ఒక డేటాబేస్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకే. సో ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, ఓకే, సో అవి ఏం కావాలి మనకి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇస్ అ బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, పీపుల్, డేటా. ఓకే. సో హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ అండ్ పీపుల్, డేటా. సో ఇవనేది కంపల్సరీ. హార్డ్వేర్ కంపల్సరీ. హార్డ్వేర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్. హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్. ఇస్ అ ఫిజికల్ మీన్ ఇస్ అ టచ్ అండ్ ఫీల్. దే ఆర్ ఇస్ అ ఇన్పుట్. ఐఓ అంటే అక్కడ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైజెస్, సిపియు అండ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ మెమరీ డివైజెస్. దిస్ ఆల్ ఆర్ ఇస్ కాల్డ్ as ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్డ్వేర్. అవునా. సో హార్డ్వేర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్. తెలుసు కదా, ఇస్ లైక్ ఇస్ అ టచ్ అండ్ ఫీల్. ఓకే. దిస్ ఆల్ ఆర్ ఇస్ అ ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్. సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకి ఇన్పుట్ డివైస్ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఓకే. ఇప్పుడు సిస్టమ్ అంటే ఒక సిస్టమ్ అని దేన్ని అంటాం, సో సిస్టమ్ అని అనేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి ఏముండాలి, సిపియూ ఉండాలి, మానిటర్ ఉండాలి, కీబోర్డ్ ఉండాలి, మౌస్ ఉండాలి, స్పీకర్స్ ఉండాలి. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింటర్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కానర్ ఉండాలి. సో మైక్ ఉండాలి. రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి ఆల్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవన్నీ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్స్ కాల్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్ ఉంటాం. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ మెమరీ డివైస్ అంటే ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిపియూలో ఏముండాలి మనకి, సో సి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్డ్ డిస్క్ ఉండాలి, ర్యామ్ ఉండాలి. అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటి అన్నింటిని కలిపితే మనం ఏమంటాం, ఒక కంప్యూటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని ఒక కంప్యూటర్ అంటాం. లైక్ దట్స్ కాల్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్డ్వేర్. అవన్నీ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్డ్వేర్ సంబంధించి వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇస్ అ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే. ఒక అప్లికేషన్ ఏదైనా మన డేటాబేస్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఏం ఉండాలి, సో ఇవి ఇన్పుట్ డివైస్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఉంటే సరిపోదు కదా. సో దాంతో పాటు సిస్టంలో మనకి ఏముండాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా కంపల్సరీ ఉండాలి. ఓకే. ఏముండాలండి, సో కంపల్సరీ మనకి సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా ఉండాల్సి ఉంటుంది. సో సాఫ్ట్వేర్స్ మీన్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ దట్ మేక్ ద కంప్యూటర్ వర్క్ అండ్ సాల్వ్ ద బిజినెస్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది. ఓకే. ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే. ఒక సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఉంటే ఏం చేస్తాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు కలెక్ట్ సమ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని మనం రాయొచ్చు. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సి లాంగ్వేజ్ ఉంది, లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డాట్ నెట్ ఉంది, లేదంటే ఒరాకిల్ ఉంది. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తున్నాం అక్కడ, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ని మనం కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కావచ్చు. అండ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ బిజినెస్ అండ్ మ్యాథమెటికల్. ఓకే. సో బిజినెస్ సంబంధించి కావచ్చు అండ్ మ్యాథమెటికల్ కావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీ ఏమి ఉండాలి, ఇంకా సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా కంపల్సరీ ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. సో ఏముండాలండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా ఉండాలి. కంప్యూటర్ ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఉంటే సరిపోదు. సో దాంట్లో మనకి ఏముండాలి, మెయిన్లీ సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా కంపల్సరీ ఉండాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సో మనకి సాఫ్ట్వేర్ లో వచ్చేసి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పేసి టూ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ నవేడేస్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఎవ్రీబడి ఇఫ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ఓన్లీ ఫర్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఓకే. సో ఎవ్రీ వన్ కంపల్సరీ నవేడేస్ లో ఏం యూజ్ చేస్తున్నారండి, అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మనకి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా వచ్చి మనకి టూ టైప్స్ అండి. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ వచ్చేసి మళ్ళీ మనకు టూ టైప్స్, ఒకటి లాంగ్వేజెస్ అండ్ ప్యాకేజెస్ అండి. ఓకే. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి మళ్ళీ టూ టైప్స్. లాంగ్వేజెస్ వచ్చేసి సి, సి++, అండ్ జావా, .NET. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ప్యాకేజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి
ఎంఎస్ ఆఫీస్ అండ్ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ మల్టీమీడియా. ఓకే, వీటిని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్గా ట్రీట్ చేస్తాం. సార్ మన సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే డాస్ అని చెప్పేసి ఇంతకుముందు సో సమ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉంటే సో ఆ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ని అప్పుడు యూస్ చేయవాలి. నవ్ డేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎవ్రీబడి ఇఫ్ యూ కెన్ యూస్ ఓన్లీ ఫర్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ని యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి మనకి మళ్ళీ 2 టైప్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఒకటి లాంగ్వేజెస్ అండ్ ప్యాకేజెస్. లాంగ్వేజెస్ వచ్చేసి C++, Java.NET అండ్ ప్యాకేజెస్ వచ్చేసి ఎంఎస్ ఆఫీస్ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ అండ్ మల్టీమీడియా. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ సో సాఫ్ట్వేరే కాకుండా ఇంకేం ఉండాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీపుల్. ఓకే, సో కంపల్సరీ పీపుల్ ఉండాలి, అవునా? యూజర్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక ఇన్పుట్ డివైస్ ఉంది అండ్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ ఉంది అండ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్స్ ఉండగానే సరిపోదండి, అగైన్ సాఫ్ట్వేర్ ఆపరేట్ చేయగల పర్సన్ కూడా కంపల్సరీ ఉండాలి మన దగ్గర. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉండడానికి సరిపోదు కదా. సో నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ని ఆపరేట్ చేయగల సో యూజర్ కూడా కంపల్సరీ కావాలి. నెక్స్ట్ డేటా. సో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ డేటా కూడా ఉండాలి. సో ఇవన్నీ కలిపితేనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏమవుతుంది, సో ఇవి దీస్ ఆల్ ఆర్ ఇస్ ద బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్. ఓకే, హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ అండ్ పీపుల్, నెక్స్ట్ డేటా. ఓకే, హార్డ్వేర్ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్. సో ఆల్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ ని మనం హార్డ్వేర్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. సాఫ్ట్వేర్ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ collection of the programs and solve business and mathematical other problems is called for example softwares. And software వచ్చేసి మళ్ళీ మన 2 టైప్స్, ఒకటి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. సిస్టమ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి అగైన్ ఇస్ ద 2 టైప్స్, ఇస్ ద లాంగ్వేజెస్ అండ్ ప్యాకేజెస్. సో ఈ లాంగ్వేజెస్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి C++, Java.NET అండ్ ఎక్సెట్రా. సో ప్యాకేజెస్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఎంఎస్ ఆఫీస్ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ అండ్ మల్టీమీడియా. రైట్, నెక్స్ట్ ఓకే, సమ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. సో దిస్ అ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్. హలో సార్, చెప్పండి. సో సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇప్పుడు వాడట్లేదు సార్. నో, ఎవ్రీబడి ఇఫ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ఓన్లీ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో బికాస్ ఎందుకు అంటే సో అది ఓకే, సో బిఫోర్ యాక్చువల్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే కొన్ని సో మోర్ దెన్ అప్లికేషన్స్ వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ చేయడం జరిగింది. అగైన్ సో ఎవ్రీ వన్ అంటే ఇప్పుడు మనం బయట అవుట్ సైడ్ కూడా చూస్తున్నాం, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అనేది వస్తున్నాయి మనకి, అవునా? సో కాబట్టి నవ్ డేస్ ఇఫ్ కెన్ ఎవ్రీబడి ఇఫ్ కెన్ యూజ్ ఇన్ ఓన్లీ ఫర్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే సార్. Next is a black diagram of computer system is input devices and ALU అంటే తెలుసు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్. CU మీన్ ఇస్ అ కంట్రోలింగ్ యూనిట్ అండ్ కింద మెమరీ డివైసెస్ అండ్ అర్థమెటిక్ అవుట్పుట్ డివైసెస్. ఓకే, ఒకసారి ఇన్పుట్ డివైసెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు మనందరూ తెలుసు. ఓకే, సో ఇన్పుట్ డివైస్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ ఇచ్చాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ కీబోర్డ్, మౌస్, ఇస్ అ స్కానర్, మైక్, వెబ్ క్యామ్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో వీటన్నిటి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దేని కింద ట్రీట్ చేస్తాం, సో ఇన్పుట్ డివైసెస్ కింద ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ కీబోర్డ్ వచ్చేసి సో మనకు డిఫరెంట్ ఇన్ మార్కెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కీబోర్డ్స్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీబోర్డ్ లో ఏం ఇంక్లూడ్ ఉంటాయి, సో మనందరూ తెలుసు A to Z అండ్ ఆల్ఫాబెటిక్ కీస్ 0 to 9 నెంబర్స్ అండ్ స్పెషల్ సింబల్స్ ప్లస్ మైనస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటూ డాలర్ సింబల్ ఇస్ ఈక్వల్ సమ్ ఎక్సెట్రా. ఫంక్షన్ కీ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ F1 to F12. సో అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ అంటే కీస్ తో మనకి కీబోర్డ్ అనేది సో జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సమ్స్ కీబోర్డ్స్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు 83 అండ్ 104, 101 అండ్ 108. సో అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కీబోర్డ్స్ అనేది సో ఉంటాయి, బట్ ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి కీబోర్డ్ ని మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇస్ వన్ మోర్ ఇస్ ఇన్పుట్ డివైస్ వచ్చేసి ఇస్ మౌస్. సో మౌస్ వచ్చేసి ఓకే, సో వై ఆర్ యూజింగ్ ఆఫ్ మౌస్ ఇన్ దేర్. మౌస్ వచ్చేసి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మౌస్ ని మీరు ఇస్ 3 బటన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, ఒకటి లెఫ్ట్ బటన్, అగైన్ ఇస్ వన్ మోర్ ఇస్ రైట్ బటన్ అండ్ స్క్రోలర్. ఓకే,
ఒకటి లెఫ్ట్ బటన్ అండ్ ఇంకోటి వన్ మోర్ ఇస్ a రైట్ బటన్ అగైన్ scroller. For example, why are using of left button? So if you want, for example, the selecting purpose, okay, if you want any selecting purpose, if you can use it only for left button. ఓకే, లెఫ్ట్ మౌస్ లో 3 బటన్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఆ 3 బటన్స్ లో లెఫ్ట్ బటన్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తున్నామండి? సో ఇఫ్ వాంట్ సమ్ సెలెక్టింగ్ పర్పస్, ఓకే, మనం ఏదైనా సెలెక్షన్ చేయాలి అంటే ఏం యూజ్ చేస్తామండి? సో లెఫ్ట్ బటన్ ని మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ రైట్ బటన్, ఓకే, సో ఓపెన్ ద సమ్ ప్రాపర్టీస్. సో ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్ కావచ్చు అండ్ ఐకాన్స్ కావచ్చు, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ని మనం ఓపెన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఇఫ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇస్ ద రైట్ బటన్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇస్ స్క్రోలర్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేజ్ ఉంది కదా, పేజ్ ని అప్ అండ్ డౌన్, ఓకే, సో పేజ్ ని ఏం చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇలా పైకి మూకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో డౌన్ కి అండ్ అప్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో మౌజ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మౌజ్ వచ్చేసి సో 3 బటన్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. ఒకటి లెఫ్ట్ బటన్ అండ్ రైట్ బటన్, స్క్రోలర్. లెఫ్ట్ బటన్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వాంట్ సెలెక్టింగ్ పర్పస్, ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు, ఏదైనా అప్లికేషన్ కావచ్చు మనం సెలెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే దాన్ని ఇఫ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ బటన్. రైట్ బటన్ వచ్చేసి ఓపెన్ ద సమ్ ప్రాపర్టీస్, ఓపెన్ చేయడానికి ఇఫ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. అండ్ స్క్రోలర్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేజ్ ని అప్ అండ్ డౌన్ మూవ్ చేయడానికి మనం స్క్రోలర్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇస్ వన్ మోర్ ఇన్పుట్ డివైస్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ స్కానర్. స్కానర్ వచ్చేసి సో వై ఆర్ యూజింగ్ స్కానర్ అందరు తెలుసు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఇమేజ్ కావచ్చు, డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం స్కాన్ చేయడానికి కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కానర్ ని యూజ్ చేస్తుంటాం. నెక్స్ట్ ఇస్ మైక్, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ డివైస్ యూజ్ టు యాక్సెప్ట్ ఆడియో ఆర్ స్పీచ్ ఇన్ ఇన్పుట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏదైనా నా వాయిస్ మీకు రీచ్ అవుతుందంటే ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇస్ అ మైక్. ఓకే, సో ల్యాప్టాప్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్ ఉంటుంది కదా, సో మైక్ ఉంది కాబట్టి సో ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా వాయిస్ అనేది మీకు రీచ్ కావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వెబ్ కెమెరా ఆర్ కెమెరా. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ అదర్స్ వీడియో ఆన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో వీడియో బికాస్ వీడియో ఆన్ చేస్తున్నారంటే అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెమెరా ఉంది. ఓకే, సో కెమెరా ఉంది కాబట్టి సో వీడియో అనేది ఆన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డివైజెస్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఉన్నాయి, అవునా? సో అవుట్పుట్ డివైస్ ఏంటి? సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ ప్రింటర్స్, అవునా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మానిటర్, ప్రింటర్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీకర్స్. ఓకే, సో వీటన్నింటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అవుట్పుట్ డివైసెస్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి మానిటర్స్ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ టైప్. మీరు బయట చూసినట్లయితే ఇస్ అ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మానిటర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో సిఆర్టీ అండ్ ఎల్సిడి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు నౌ డేస్ సిఆర్టీ అండ్ ఎల్సిడి అని చెప్పేసి 2 టైప్స్ ఆఫ్ మానిటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ డోంట్ మైండ్ ప్లీజ్ మైక్ ఆఫ్ లో ఉంచండి. ఐ హావ్ టు రిక్వెస్ట్ టు ఆల్. సో CRT monitors and for example LCD monitors. Nowadays everyone if you can use it only as a LCD monitors ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. Nowadays CRT monitors వచ్చేసి మీరు చూసుంటారు ఎక్కడైనా ఐ థింక్ ఇస్ అ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ లో ఇస్ లైక్ ఇస్ అ టీవీ మోడల్ గా ఉంటుంది కదా బ్యాక్ సైడ్ ఇలా. సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కంప్యూటర్స్ ని మనం దేని కింద ట్రీట్ చేస్తాము అంటే సో CRT మానిటర్స్ కింద ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో CRT మీన్స్ ray tubes. Next, for example, LCD. Okay, so nowadays everyone if you can use it only for the LCD monitors. So liquid crystal display. LCD mean liquid crystal display. Okay, so this is one more. Sorry, this one output device of computer. Okay, now next, for example, the one more is a printer. Okay, so printer వచ్చేసి for example impact and non-impact on printers is the 2 type of printers ఉంటాయి మనకి. ఇంపాక్ట్ అండ్ నాన్ ఇంపాక్ట్ అని చెప్పేసి. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ బిగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సో ఇంపాక్ట్ అండ్ నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూడండి. సో ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్ వచ్చేసి దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మరి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ఓకే ఇంపాక్ట్ అండ్ నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్ అంటే ఐ మీన్ ఇప్పుడు మీరు అవుట్ సైడ్ ఎవరైనా చూస్తుంటాం జస్ట్ ఇప్పుడు స్కానర్ ఎక్కడైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం స్కాన్ చేస్తూ ఉంటాం, అవునా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎక్కడైనా స్కాన్ చేస్తుంటాం కదా, స్కాన్ చేసినప్పుడు కావచ్చు అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నాం ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బస్సులో ఏం చేస్తుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టికెట్ అనేది ఇప్పుడు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దాంట్లో ప్రింటర్ అవైలబుల్ లో ఉంటుంది అంటే కంపల్సరీ ప్రింటర్ ఉంటుంది. సో దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఉండేటువంటి డాట్ మ్యాట్రిక్స్ అనేటువంటి ప్రింటర్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు స్కాన్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుంది మనకి సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మన ప్రింట్ లో వస్తుంది.
అవునా, వస్తుందా లేదండి? సో కంపల్సరీ వస్తుంది. ఓకే, సో వాటిలలో యూజ్ చేసేటువంటి ప్రింటర్స్ ని మనం ఏమంటామంటే డాట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింటర్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్ వచ్చేసి లేజర్ ప్రింటర్స్. సో అవుట్ సైడ్ లో ఇఫ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో మనం చూస్తుంటాం అవుట్ సైడ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ప్రింట్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, అవుట్ సైడ్ లోకి వెళ్ళి సో ప్రింట్ తీసుకొని వస్తున్నాం. అవునా, సో ప్రింట్ తీసుకొని వస్తున్నాము అంటే బికాస్ అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ప్రింటర్స్ అంటే లైక్ లేజర్ ప్రింటర్స్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇవి కంప్యూటర్ యొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్పుట్ డివైజెస్. ఓకేనా, సో ఇది జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్.